bus ni be see a yi omunkonya no e police for yi omunkonya e call bus no ko hwe be yes omo hwe ni ade 2600 rounds of AK-47 ammunition and pump action ammunition and locally manufactured gun ammunition. The moment a tio kudi wo AK-47 ammunition 2600 in Pimienu ahensia and association wrap plastic packet paint packet abudu mienu na process for no here. In fact, omoko so about search hwehwe car no mo ko hu say driver no so ni seat na otiase oteso na wo driver no eno so enye bi wo ha enye ne mapapa. Ashanti South Regional Police Command, Deputy Regional Police Commander and ACP Cephas Arthur ena wakasei neno ena ohye eye Ghana for Ashanti region bo se ba soro emiensro free se de se bi omani da hoyi saa no onum ani eda ho bronyan 31st so saa no omani beda ho nti bombo de ejire mpinti na ana ede eye 2025 na be na wie im se ba ni se ya yenu anama sorry for eye conventions every nti be free omfie akwa sorry etu be ko park so akọ bompaye e de osi atwen ebi so be ko drinking sports ni ade sa ebi so be ko restaurant anani sa ye be stress ye di kan ye fifi a ye nkai eji aba ni say ni ba bono function ni say ko for be kwa sorry on be pie on be jama japade eho a obi ana no nti ye ko no mesiki obeba na ye kia igrebu nti ye stress ye nya ebi ni mu fie na nkofo so fa police numbers no omo na mfo so me police for omo numbers no mo de ama omo so omo fa ntu omo tiri na omo kai se de be ya bibi si ya no matumi afre emergency numbers no. Yo ACP Cephas Arthur Deputy Regional Police Commander eno akasemo no wachiremu asa ahye yenkran no yefri ha na yenko enkranmantamo tema Regional Police Command wo so abo adwuma sorosoro kokra afianya mataheko na omse akromfo bi na akromfo no kra no omo no omakoda na duafie da ene wono maba na wakukuru wo hye omakohye ba bia ikululu se obeye operation wono ko wiade na Head of Public Affairs Ematema Regional Police Command SSP Dede Jakpasu wasi operation die womo se no kra na yesi ntem hono no na akromfo be dunum bi na etete wo mo a tinom so mani ada hopa e wo ho kosi se na no wonom te se sa akromfo we ba matayeko abaye sa dwirimu anase nyamra nsem no wo mu police fo no a no mu kofie bu mu no mu police fo no mhya ase se wo mu tututuo no na police fo se he mu boa kariansu no mo so di po ahomache no donko na ese tuo no aka nipa miensa ye de omo deche ayaresabia ye koya ya mutu omato nananam ewo ensiedo. In the early hours of Monday 29 December 2025 at about 1 a.m. the suspects were sighted attempting to gain entry into residential premises at Akenya Masai. Police moved in and were met with open gunfire from the gang members, resulting in an exchange of gunfire. During the encounter, 4 of the robbery suspects were shot, of which 3 were identified as Fabna Azubebi alias Last Man, Yaro Boku, and Feza were quickly rushed to the police hospital for medical care as were pronounced dead upon arrival. Suspect Kasim Hussein, who sustained a gunshot wound, escaped but was recaptured. During interrogation, he disclosed the gun's modus operandi and the identities of the other members. He was also taken to the police hospital for medical treatment, but he succumbed to his injuries while receiving medical treatment. Yo,
enti ɛho ansam ɛno no baako ɔka ho deɛ ɔwɔ ayaresabi a wɔde wush etuo kan no wɔgye ayarehwɛ yɛmiamia ne pere kurom mu kosi sɛ obenya ahotɔ yɛmfiri hɔ no mu ɛna no kwasi adai ɛyɛ nrachi ɛwɔ nkran mantam Elwak Stadium yɛhu sɛ papa bi bɛrima bi abranteɛ bi kuratu na ten na cyber vetting team ɔwɔ CID Criminal Investigation Department wɔn bɔ penhwam meka sɛ wɔn akyere nipa no a no okura etuo no nti enam so wɔn de krata aba na nipa no din ne Abubakar Sadiq ɔyɛ suspect yɛtaa fra ne cyborg nti yɛkye no nora no ɛwɔ adenta sɛ deɛ nti na okura tuo na badwa mu nipa mu otutu tuo no ɔkyerɛ sɛ wɔyɛ bɛrima saa ne tuo no MK-12 firearm registration number no yɛ 22 GHA 1162 yɛgye ɛfiri ne hɔ na no ɛna ɔkyerɛ mu sɛ ɛwɔ mu sɛ etuo no wa license ne license number no bibia ne yɛaka no registration number no nanso sɛ wogye tuo wokura tuo na wamfa tuo no ani dwuma wɔ sɛ ɛyɛ na wodi kɔkyini hunahuna nkrɔfoɔ toro paa yɛbɛsusu sɛ bi a wadwene nyɛ yɛbɛgye afiri wo nsɛm nti saa deɛ no a wayɛ no ɛntwa yie koraa na ɛba no saa nso a wobɛkɔ atammuo no anim kɔɔto na wakɔ akɔfirisi otemmuafoɔ Ghana Police Service wɔ gyina wei so na wɔde kɔkɔbɔ ama kɔɔwa de kɔɔwa Ghana manfoɔ nyinaa wɔne a wɔse baa mu soro kɔɔwa yɛnsuro bia baa mu soro kɔɔmi yɛnsuro hwee a okura tuo na wɔde kyerɛkyerɛ ɔmanfoɔ nkwadaa huna no ɔmakoma de wɔn paapaa no agani are na taba aduba wɔn mu hwɛ yɛ firi sɛ yɛkye wɔn mu a yɛde mmara ebedi wɔn mu Chief Inspector Bridget Babanawo Public Relations Officer CID ɛna ne nsa hyɛ saa krataa yi ase yɛntuma ensɛm no so yɛabɔ mu kasea efiri ho Central Mosque ɛnam malam die ho nsɛnsɛm na malam mienu baako ɛyɛ substansi baako ɛyɛ deputy na wɔn nkrɔfo edi wɔn akyire wɔn kokɔ wɔn tutu atuo ni ade ama wɔn ho Central Mosque a yesu frɛ obrepɔn basapɔn nyankropɔ twedi ampɔn Allahu wahid nyame a wɔyɛ hene Allah subhanahu wa ta'ala ahomachi kremo kokoni ni babon Allahu akbar sie nkohia nkosom nyankropɔn no enipa no amfere hwe kototo atuo wɔ sɔre dam ema Ghana kremo panyi Sheikh Osman no Shaributu aka sasa saade no entwa yie no meka sɛ okɔ ho no mu a no he cool baby anyo ya ɛhɔ so enyoe Omusra His Excellency Awula John Dramani Asankusu Mahama Ghana mampanyi sɛ wɔmrɛ mu sɛdeɛ bɛyɛ sadeɛ no bi ensi bio. I wanted to go and see what was going on and I saw that they were breaking the key handles, changing the engine of the lockers. Then I approached one of them and said, what are they doing? And I said, who am I? And so, what are they doing? And he said, who am I? But they start pouring insult on me. And then before I realized they have torn my shirts, starting fighting, and we went inside and I told the carpenter who is removing the keys and saying we should stop the work. And then he said they're asking to do the job. And then Someone shop a gum abai and shiny. That's why I'm a shot somewhere. Maya, the better almost see a day and no more is on my say. It's a baba tell one shot somewhere from my ear. Only you know some among us somewhere. Maya, Yanka Sayama, Yabana Soko police station. According to them, I'm trying. Send us on the team. Yes, sir. Yo, nti omanfo akoto asre Oro John Dramani Mahama Commander in Chief Ghana Armed Forces say omre mu na emwa obia na asomdwe emra ho na fe yenhwe eja hyehye ho asem Asante mantem odumdwa adwumaye commander ene ACFO2 Peter Tete wose Ghana manfo wose nyaado afia ye bewura mu no yenyina yenhwe esanse ewiem ayehye sanso na haban awo de broni friend hamatan no epe kakra ewo ho no mo humidity ewo fom ebeboa ama yenyina ye ni ada ho na yahwe se eja hyehye basa bia entimi ensie se wokɔ afuo mu a hwɛ se wonkotwa eja
ento wo an fikyire ya no atwaja ato ewura waboabo no betumi ahia befie wose wenum nyina ye no ma bia na wose ehwe na yeda ye ho so ewo ho se de be ya 2026 eja hyehye bia emeka ye bio vision na ne start no ye start ene dia wura ye ntwe ma 2026 bra if you start a ye di wuram this year eja no hyehye no e ba front esin last year ye be pese next year e be ba form as in this year enunti na ya start ne ntem no ye pese ye wuram ye ni obia hyehye na omoti ase se eja hyehye ye ade a ye mpe nimbia ne se esese ye nya eyi nimbia ye di so anu ntem ha na mo so a nipa dasani wo pa de a ye yusu ye hazard mu etwa ye wo hia de untimi nya zero market ni jaba ade a esumbo market ye pakwa esumbo manipa yo enti eye odumja adwumaye commander ma asantimantem eni ACFO 2 Peter Tete yanko ensam fufuro emue Friends of Shelley adwumakuo bi a ensha aban ase nanso omanfo yoyo eho ena wonom adwen da ne da won kasamafo ene Madam Margaret Comey wose aban no emma emabunu no adwumanye efri se sa abrante anya adwumaye a na bonsam amana adwuma aye na onya adwombone na akwaya adembone na ewie ne bone Madam Margaret Comey Enema Friends of Shelley we edibeye Central Prison we adoye ebi eyemu anwa nokodokonsa ene afofora eka ho eno no mukasa chimu se e wo twerosem no se wanya mawunu no na wanya amame eno nti afia so sei no wontimi trase ene wo ma enidi enwe mpepoma no entrase saa bra wona wona duafie no so enidi ye eno nenam so ama wokeka wonsa ase edi saa nema we ebeye adoye edema wona wo eneduafie no eno mu ena Margaret Comey wono no ye kasamafo edema Friends of Shelley no wo kasa chimu se wono de obesere Ghana ban se wo mamode anu omiebie nyuma emabunu a wonom wo my Ghana mu enya adwuma nye esansese emabunu ewa adwuma ya enema basa ene nsem a betwetwe omo ede akwa na duafie no nyade a wonom beye wo betwe omo afiri ho sanse trosham no kra kase ensa enya adwuma no ena bonsam ebone pa sei ana odi tudwa enti awia se mu ya ha na tisa na de ye ka ne se yesere obi wo ho a na nya ne pese obeba ha obi wo ho a na nya ne mfum so onye bone bia na emom esan wo wi asinti ne bia sign no enti amana bebi ha enti yesere ni nyina ntwamfu anu koka adwuma so aye ni oman mu so ka ho adwuma ni oman mu nti yesere ye bese ma mpani akuto sere no se yesere no a o ma adwuma mmra sabi obi wo na adwuma a wo ye na ne nsakwana no a ontimi nkofo obi ade ontimi nkobokro no nti yesere se o ma adwuma mmra oman mu ne ye mmra nti ni nya binye me ba me wura ho bebre mi se nuanu bebre so wura ho esanse wo obi a obasima adofo no me ka o se wo ba wo mpa bo ase wo ko ukunu wo prison wo pa wo yiri wo prison ha wo emma fefefefe ne mmema fefefefe ya kampo ho ha eye bibinti a edi ya mfie nkonkoto dwan ni ye mmompa ye ni ye nsere se o manga na benya adwuma na mu mranti anya bia ye enne se wo yi obi afri prison ha nne se won kofia wo kwa wo tiranye ye obesa akobọ pro na sanse adwuma ni ho ti ye sere se ye mampeni ye toto sere no se o ma adwuma mmra na se ye yi obi kra ma ni kofia wanya adwuma ye se wo yi nipa na kona na kwhye adwuma mu a onsan kwati bia ti se mu abrana no si ye no ena openi a ono agina na duafie adwumakon ni nyina anam age ayeyede no so eda ase sei anode tudwa I'm say Pierre ne kasa no o assembly na o kan Bible na that is the principles in the Bible or say Matthew 25 verse 43 the daddy jano when from into the Koda hospital no wa me hweme the better if you assess no wa ma me so na o kan Bible na o bisa o say na Yesu Kristo brebe na Koda if you say Koda deja Koda hospital say wa nyama wumiano wa nyama. So that is the principles in the Bible. Then no any year actually we support MP Shari omo aba beye e wahase. Yo every Kumase nneduafie ensem atwa gu no eno no na yankwa ban mu ko hedi atwa mu na senior presidential staffer kire se woni ohwa ban nwuma ye force wo no ana omampanyi nwuma ye force wo no
wɔyɛ panyin Rosemond Obeni ne din wɔde ensɛm ya to dwabro no bɛka sɛ ɛyɛ allege wɔsusu sɛ enipa bi a attorney general aban lawyer panyin Dominic Ayine meka sɛ yɛ try wɔ mo sɛ susu sɛ wɔn ayɛ rukasam sikasam afɔm nsa ase ne adeɛ no wɔso wɔ nipa dodoɔ no a wohwɛ mu a no mo ne MPP panyin bi pa flag bearer ene botwa kapa wo bɛn no pa enti wɔsusu sɛ saa nkrɔfo no nyinaa no a no mo bɛn flag bearer ɛma MPP no na wɔn mo rukasam a wɔyɛ sɛ sikasam wɔamfa nto ha na wɔde abɔ ha sikasam asabia kodi voto fin mu no nyinaa no na ne nyinaa wɔn mo yɛ e dia favor MPP flag bearer kyerɛ hwehwɛ ni mu wɔn de yɛ de abɔ no sɛ sika no wɔn di a wɔn de bua no sɛ sika no wɔn de akyɛ obi a wɔn de kyɛ de bua no kyerɛ ɛno nanam so ama wɔn so ho akyerɛ wɔn mo. We also send some advice and caution to the people who are victims in this whole thing, who may be facing jail sentence. I would tell them to speak up. I'm saying that because some of them, I think even almost all of them, all the people who are being tried and were associated one way or the other with a potential flag bearer of the MPP. They were actually dining, whining. When you even go to their Facebook pages, of all the people we've mentioned, from Buffer Stock to the likes of Wontumi, NSS, Gifty, Eduboahen, NSB, you realize that there's a particular connection. It's a puzzle for Ghanaians to unravel, and I know they understand what I'm talking about. Yo, auntie, senior presidential staffer Rosemond Obeni and some enonom. Na yanko papa yemu ye de ko begro a ewo Eastern Region Epoemantemo Chief Executive Officer Emma Jumeko friend yours is yours Agro Foundation. Nana ya oboachi waya doye papa enoma enuane a okeka ho sika no bomu a eye 58,000 Ghana cedis wo de akwacha woni a woni bi e wo begro kromo eno no ogina ho pintin aka se obi si nkwada bi wo enyankafi a obu ana maame wo no wuye ne maame wo no ne papa nyina wuye omba asase so ne maame anya yeda enti saa na tie de nkwada no bi ya bayifo ebubo obi no mabaye saa ama obi kura wo ho anya na kono so obkwa kwacha omu sika yesu obi nkwada bi wo ha wo che ne sika ana obi wo ho no mosre wade na wo che ne sika enche na osika nyina ahe otimi dane anoma na obesoso osika nyina de ko se sansam no bosrem keka akeka entam keka ba gaskiya ba enye no kre for no mo bre pa to the extent say nipa ni bi dia hye wo mutiri e say enyanka for mekwakọ boa won kra no menye nsunsan so bon ni bi wo ho no nti amma the promo anam say for no obi ni ho no mo a program am ye fitam a eni fredi me yabo fraketo bi se tam ya me wo me hu so bia ye bi da ha nti no amma enkola no wo mo ho no wo mo bre because afia be so kra obi wo no manka o de ahye ni dream den ka me wo papa ana me wona ka ba na ka me ni aye den aje won anu ama me but say enkola sa na mpese me ye na me boa wo no won so no afia bi eduru a won so won ani aje wo ya wo mu wo abra wanya opani bi ana so wanya anije bi afi ne mofra se tam ane maame ne papa de ni cha wo no nti ama ebinom efiri ho no ma no ya ba be street boys. Yo, no ya boachi a okocha ade no na woni a wonya enoma na boachi ekocha ya nsi yo omani age papa womu da ase anyama omu da ase bi mra bio se breti se ya ye di bronyan wacha ama na so onso a omu so betimi ede dadesen esija so anu ammo no awenam aka ho me ba no ode achede breye Nyankopon hira no o mane nkosoro adomo na onyi nche na beye no wa beye ye no ebedu afida sese no na wa ye burusa osisi aburusa ne men no le sampo anu anua ahodin na me sre ma me koso ya me srama no sade a wa ye kura me hu bi da wa ya dia ma ye kese na so Nyankopon wani. Yo, mama no, wa bless papa no pa, wa shira no pa. Se mamu we be ifo kra. Se wonya be ye nshira ka obla ho, se nye nshira bo ni nshira bia ye nshira. Na so sabi ente sa, ma no kokotwe mpo esi sume na so. Aye bosrem ka keke.
Bowman Cooperative Small Scale Mining Society. Wamo aye community forum kyerɛ sɛ adwenkyerɛ ɛwɔ kyerɛ no ɛwɔ baabi ani anwea so bɛkɔ akrosini mu Western North region na wei ɛyɛ ade a wɔmo ɛyɛ ɛde akyerɛ mining no fɔba gudi ɔmo tuo no kwan betu ne yie na aboa nso ɔma nipa a botam hɔ ɛnya mfasoɔ municipal chief executive Mercy Krache ɛma baabi ani anwea so bɛkɔ no manyafo Sebastian Oben ɔbɔ cooperative na baso sɛ wɔmo hyehyɛ ne wɔmo na mo ntutuo nyinaa no ɛne aban nhyehyɛ a ɔwɔ ɛdema fɔma gudi etuo ɛkɔ pɛpɛɛpɛ na afa kwa mu ɔse Bowman Cooperative wɔnom ɛmfa mining practices no ɛnyɛ adwuma na wɔmo ne Minerals Commission EP Environmental Protection Agency ɛne nananom nkamom nyɛ baako firi sɛ ubi Concordia ibi Victoria na ɔnom nyɛ adwuma ɛma no nyɛ fɛ mining na sɛ bana faso bebree all the compare last time kalamsi ne na we di nananom youth groups ka ho Mineral Commission ka ho mines expert ka ho some of we na go from up fire say be here expert obecha mining ho niam mining record ho no boy na namo so bi pa be bia yekɔ no e be bia ni si yekɔ na number from here say insu yekɔ community ni ndo nsu o me ho twin say ye we need to cooperative mining to na ye ya and no for give it the team Oro Sebastian Oben MC na trefo Emma Bowman Cooperative ni Ora John Bediako osi kroma Emma onum nsuro omunyina pinti free say mining form a good etuo no omumetu no basabasa kra cooperative no yɛn kwa ahemfo no omete asase ne so na wo man kasa enkyere baabi a ɛyɛ sɛ etu gudu ɛyi enti no ɛho behia sɛ ɛwɔ sɛ kɔnambo ama yɛn ɛho na no bebe ama yɛn consent letter ɛyi nsase bebe ama yɛn the quiet my hene so by Kratasa, and my yamay, and to know Omuka, and shed down royalties. I reach my fitness way, and an animal, co-moderate, and the way so money by the there were corporate social responsibilities. A young consumer or crooning, meaning and sass may be disturbing and also. That is cut one may be a their reclamation. Here we are. I will say to me, protect land and ecosystem or say, a fitness away, obey, and I bear and video assassins, not assassin. Yo, Oro John Bediako. So we try no traditional area, mahine, any okuji man, kwaku jampra to so miensa. Was a sana montui, and sa eginetui. Ono de otechripa. Say, the Oyan is asumdri, a bayajuma. Responsible cooperative community mining in India. Ye principal. Consent say and sassy. Na che casano or say social corporate responsibility. On between royalties, on baby, yeah. In other, not just a pure mining here. So, Yanis idea says responsible. Yahayans will be or Hachra no minds for. Until so my be bonny and on what was to be. Ye make a cram mechanic say, Munya best at here. A youth no, and my mom disappoint too, because Omodio, you here near Juma. Go do now move it to Akon or moon here be. Or moon here near Juma. Into mobile and my mom Mon disappoint you for no and then anano. Yo, auntie omahine ena wono so akasano. Na yankwae. Majority Ghana mrashebedwam womo dom kese. Womo say minority caucus dom ketwa. Ensem bi womo kasa Ghana Gold Board wa ekaba fie no. Ba gaskiya ba. Enye sa na tie we ya amanyosem. Ya amanyosem kra. Ura Eric Afo chairman Parliament Economy and Development Committee. And also I am in few words and fee. Was say, Sa figure no, mama sono, and tis a cry. Now say, and Rashabedra dom ketwa, epe say, economy no for so yenya woman, or we feel good from both to go said a bear, or month for enhu and normal pa, NDC, a by air. It's not within the mandate of the minority to call for that. The reason is it is statutory. It is statutory that Gold Board will render accounts to Parliament. It is statutory that the Bank of Ghana, before March, will render accounts. The entire accounts of Bank of Ghana will be read to Parliament for Parliament to have a bite of it and therefore advise accordingly. So I don't know, they are jumping before the gun. I keep saying that it's not within the mandates of the minority
to call for this. It is something which is bound to come within January and March. All these things will happen. According to Bank of Ghana, as we speak today, we don't have financials. You see, Cocoa Board, Gold Board, they are the same. They render accounts at the end of the day. Has anybody seen the financials of Gold Board? We've not seen it. Yo, enti asamno ena wode atu edwano. Honorable Eric Afo, ninsam na memfi West emrahye ebedwani. Na Ghana asoye he efisem anase Ghana asoye a ebo adwuma bom moden ewo eye sikasem emu womo enya nipa bi obeso na sene na wonum aye adwuma. Ose 9-member ministerial advisory board ena yeyi wonum apie ombebo Ministry of Defense ai ena board wa yeyi womo a wonum ba beboa Ghana bambonsem efisem amano akoyie no. Finance Minister eka ho Dr. Atoforsen wono so acting member of Defense and Deputy Defense Minister NS Broja Jemfi wono ho asam na me kono so ka ho Dr. Atoforsen wosi sudua se ministry na soye no ebeboa se Ghana aye soldiers ana se woni a wokon no omo atumi aye wonum adwuma ye na wonum aboban ye panti no mo hia futufu a obeboa wonum ama woni won aye adwuma. Accordingly sworn in as the members of the Ministerial Advisory Board of the Ministry of Defense. We expect to have our first meeting second week in January, and at that point we will take some considerable decisions relating to the Ministry of Defense and its operations. I won't waste much of your time. I recognize that some of you, we had to call you from your homes because you may be, particularly those of you in the private sector. Most of the private sector institutions are on break. But we needed to call you so that we can swear you in for us to have a good takeoff beginning January. Some of us are still working, and so we needed to have this done for sure. God willing, we'll meet, we'll communicate through the secretary. Yo, enti no Dr. Atoforsen, omoyefo to sanfo waka advisory board no ehon. Sanso ena Deputy Defense Minister Ura NS Broja Jemfi ono so count omo mienu ene ayi omo so omunya futufo ema omo ka ho bi aha wonum koya futufo ama Minister of Defense said be abambonsam ebetimi akoso ye enti His Excellency Awula John Dramani Mahama wasensa nkrata bi wase a friend Virtual Asset Service Providers Bill abayamra na sadi we yesi abayamra no ebeboa madwadi akoso pa afri se emre dane no anane ho bia ye frɛw atetekwa ye begina we so na aboa ama se obi free amano na eba ye frɛ no cryptocurrency no enyina ka ho bi obetimi de aye adwuma adidwa aka ho ti cryptocurrency no aye didi dwa nyina no ya je atom yie pa na wose wokɔ amansan adwa so a sabrofo no bia hura dikan e wo saade no mu nti ebema obi ba omayi mu na waba bebia adwuma ya na obey investment a obom se saade we ye ka ho no ebeboa ama investment na obeye no aye kra behwa na se akona nim yie ewo Ghana hanom ti Oro John Dramani Mahama omanfo ebo na baso se saade no wasan ama no abeye Ghana emra. Yes, yebegina we so ne de kase no asi he ya Boshaba Electricals eso yemu frɛ o 03220308380536095966 promise e banso yeton habendura ho do be pebito na emo 0535544681 midi e di PSA ladi obapa Priscilla ele chimfidie ne ma me wo studio ha ura Emmanuel Odro Korea ene se mai Domino's Vobis kum eradia sonje nkan. Promise News. Promise Radio. Promise Radio.
just told you. When